નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં। આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8 ઇંગ્લિશ વિષયમાં સ્વ અધ્યયન પોથી યુનિટ 3 વોટ વર યુ ડુઈંગ। યુનિટ 1 અને 2 નું સોલ્યુશન આ ચેનલ પર મૂકવામાં આવેલું છે। તમે જો હજી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બાજુમાં રહેલો બેલ આઇકોન દબાવો। તમને આ ચેનલ પરથી પહેલું અને બીજું બંને યુનિટ મળી રહેશે। આ સિવાય અન્ય વિષયોના સોલ્યુશન પણ મૂકવામાં આવે છે, તો ભૂલ્યા વિના સબસ્ક્રાઇબ અને બેલ બટન છે એ દબાવી દેજો। એક્ટિવિટી 1, લુક એટ ધ પિક્ચર કેરફુલી એન્ડ રાઇટ સેન્ટેન્સીસ બેઝડ ઓન ઇટ। નીચે આપેલું ચિત્ર કાળજીપૂર્વક જુઓ અને એના આધારે છે એ સેન્ટેન્સ લખો। This is the picture of the city market. In this picture we see many shops in the market. There are different kinds of shops. There is one church near the road. The market is very crowded. The road is full of many vehicles. There are different shops for different kind of stuff. We can see one postman in this picture. There is one policeman near the post box. There is one post office in this picture. એક્ટિવિટી 2A, રીડ ધ ફોલોવિંગ સ્ટોરી। નીચે આપેલી છે એ સ્ટોરી વાંચો। હવે નીચેના ચિત્રો જુઓ તે યોગ્ય ક્રમમાં નથી। દરેક ચિત્ર માટે યોગ્ય વાક્યો ઉપરના ફકરામાંથી પસંદ કરો અને આપેલી જગ્યામાં લખો। પહેલા ચિત્રની સામે લખવાનું, આફ્ટર સમ ટાઈમ ધ રેબિટ લુક બેક એન્ડ ધ ટોર્ટોઇસ વોઝ ફાર બિહાઇન્ડ। The tortoise walked slowly and crossed the rabbit. At last, the tortoise won the race. One day, they had an argument about who was faster. There was a beautiful forest. The rabbit was running very fast, but the tortoise was walking slowly behind. Many animals lived happily in the forest. The rabbit slept. A tortoise and a rabbit also lived in the forest. Activity 2B, look at the pictures carefully and write sentences in the given space to form a story. It was hot summer's afternoon. The crow was very thirsty. He saw a pot laying on the ground. The crow happily flew down to the pot and picked in with great hope, but the water was at the bottom of the pot. The thirsty crow tried hard to put his beak inside the pot, but could not reach the water. The crow began thinking of ways to get water from the pot. When he looked around, he saw a few stones lying on the ground. Suddenly, he had an idea. He started picking up stones in his beak one by one and dropped them in the pot. As the stones went down the pot, the water level started to rise. Now the crow was able to drink water. He drank the water happily and flew back to his tree. Activity 3, read the letter and answer the following questions. નીચે આપેલો પત્ર વાંચો અને એની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો। Who visited Saputara? Raman visited Saputara. 2. When did Nisarg visit a library? Nisarg visited library last month. With whom did Nisarg visit the book fair? Nisarg visited the book fair with his father. Fair નો સ્પેલિંગ FIR એ રીતે લખવાનો છે। આમાં ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે। વિઝિટમાં પણ છે વિઝિટેડ આવશે। Find out a common thing in library and book fair. People and books are common things in both the places. 5. Did Nisarg open his account in library? Yes, Nisarg opened his account in library. What did Nisarg purchase from the book fair? એમાં આવશે books. 7. The book fair was at Surat. 8. The librarian helped Nisarg in finding books in library. Now, what was given free of cost at the book fair? A book. Thus, write 2 sentences about your school library. My school library is very huge. My school library are arranged in such a way that students can find them easily. My school library structure is very organized and well. આગળની એક્ટિવિટી 4, નીચે આપેલા શબ્દ સમૂહ વાંચો
તેના જેવા જ શબ્દ સમૂહો એક્ટિવિટી 3 માંથી શોધો અને તે વાક્ય આપેલી ખાલી જગ્યામાં લખો. કમ બેક. વી કમ બેક ઇન ધ આફ્ટરનૂન. પ્રાઉડ ઓફ એનું સેન્ટેન્સ છે એ પણ ત્યાં લખવાનું છે. લુક એટ. ધ લાઇબ્રેરિયન લુક એટ મી એન્ડ હેલ્પ મી ટુ ફાઇન્ડ ધ બુક્સ. અ કપલ ઓફ. વી ઓબ્ઝર્વડ એવરીથિંગ એન્ડ પરચેસ્ડ કપલ ઓફ બુક્સ. End of. At the end of the fair, a free of cost book was given to everybody. Full of. The place was full of people. Sat down. I sat down on a chair and read a book. Row of. A row of interesting story books was there. Far from. Vadodara is not far from Surat. Activity 5 આપેલું છે. There are 3 columns given below. The column A describes activities that Ram did yesterday. The column B describes the activity that Megha did yesterday. Fill in the blanks using proper form of action words given in the brackets. રામ અને મેઘા એ બંનેમાં છે એક્ટિવિટી આપેલી છે, એની પ્રવૃત્તિ યસ્ટરડે એટલે કે ગઈકાલની જે છે એ પ્રવૃત્તિઓ આપેલી છે. તો તમારે છે એ તમારી રીતે એક્શન એટલે કે ક્રિયાપદ મૂકવાના છે. તો ગઈકાલ એટલે ભૂતકાળ છે તો ક્રિયાપદ કયામાં આવશે તો કે ભૂતકાળમાં. તો અહીં આપેલું છે વેન્ટ ગો ટુ સ્કૂલ, વેન્ટ ગો ટુ સ્કૂલ, પ્લેડ, ડ્રુ, વિઝિટેડ, વોચ્ડ, રીડ, વેન્ટ. આગળ જોઈએ હવે કોલમ એ અને બી માંથી રામ અને મેઘાની સમાન અને અલગ પ્રવૃત્તિ શોધો અને નીચે આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે ઓલ્સો, એન્ડ અને બટનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. રામ પ્લેડ કબડ્ડી એટ 4 PM બટ મેઘા ડ્રુ પિક્ચર એટ 4 PM. બીજું વાક્ય એટ 5 PM રામ વિઝિટેડ અ લાઇબ્રેરી, મેઘા ઓલ્સો વિઝિટેડ અ લાઇબ્રેરી. 3. રામ વોચ ધ ટીવી ઇન ધ ઇવનિંગ બટ મેઘા રીડ અ બુક. 4. બોથ રામ એન્ડ મેઘા વોન ટુ ધ bed. Activity 6. Think about what you were doing yesterday at this time and what you are doing right now. વિચારો કે તમે ગઈકાલે અત્યારે શું કરી રહ્યા હતા અને આજે અત્યારે શું કરી રહ્યા છો. રાઇટ બિલો અકોર્ડિંગલી. એને આધારે છે એ તમારે નીચે લખવાનું છે. Observe around you what other people are doing and ask them what they were doing yesterday and write accordingly. બીજા લોકોને પણ પૂછો તે ગઈકાલે અત્યારે શું કરી રહ્યા હતા અને અત્યારે હાલ શું કરી રહ્યા છે. માય ફાધર ડુઈંગ ઓફિસ વર્ક અને ગઈકાલે શું કરી રહ્યા હતા આજ સમયે તો કે ક્લીન ધ ઓફિસ. મધર કુકિંગ, ગઈકાલે ક્લીન ધ હાઉસ. એ રીતે બધાનું છે તમને અહીં આપેલું છે. તમે તમારી રીતે લખી શકો છો. Now rewrite the sentences like this. My father is doing his office work. Yesterday at this time my father was cleaning office. ઉપરના જે શબ્દો લખ્યા છે એના આધારે વાક્ય બનાવવાના છે. My mother is making food. Yesterday at this time she was cleaning the house. My brother is playing kabaddi. Yesterday at this time my brother did his homework. My sister is watching TV right now. Yesterday at this time my sister was drawing picture. My friend Mitul is playing chess. Yesterday at this time Mitul was read the books. My friend Ritesh is eating apple right now. Yesterday at this time Ritesh was watching TV. My friend Rahul is talking with Raju right now. Yesterday at this time Rahul did his homework. My neighbor is visiting the zoo. Yesterday at this time they went to a library. Activity 7. Following is a format of a letter. Write a letter to your friend about your visit to a circus. The following clues will help you. નીચે જે કૌંસમાં શબ્દો આપેલા છે એના આધારે છે એ આપણે પત્ર પૂરો કરવાનો છે. પત્ર છે એ સર્કસ માટેનો છે. નામ આપેલું છે વિલેજ એટલે ગામ લખવાનું, તારીખ લખવાની, વ્યક્તિનું તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું, પછી પત્રની શરૂઆત થાય છે. Thank you for your letter on 13 August 2023. Last Sunday we visited a circus. I went with my family by bus. After reached at that place, first we bought tickets. Then we entered in hall. The show began. We saw clown with big smile. He was very funny. After that we saw an elephant who came with 2 legs and we saw also cycle show.
We enjoyed snacks after show and at last we reached home by bus. We liked all things and enjoyed very much. આગળની એક્ટિવિટી છે પ્રોજેક્ટ વર્ક આપેલું છે. ચિત્ર વાર્તા શોધો. તમે લાઇબ્રેરીમાંથી પુસ્તકો, છાપા, સામયિકો કે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી અહીં નીચે આપેલી જગ્યામાં ચિત્રો દોરો અને ચોંટાડો. ચિત્રો અહીં આપેલા જ તમને. There was crow which was very thirsty. He searched for water everywhere, pot near a well. He looked inside the pot. There was very little water in the pot. The crow saw some stones nearby. He thought of a plan. He picked up some stones. He put them one by one into the pot. The water level in the pot came up. The crow drank the water and flew away happily. આગળનું છે QR કોડ સ્કેન કરો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. Is it a day or night? It is a day. Is it a town or a village? It is a town. Is it a marketplace or a school? It is a marketplace. How many people are there in the picture? There are 14 people in the picture. Name the vehicles seen in the picture. Motorbike, bicycle, auto rickshaw, car. Name the living things other than human beings seen in the picture. Dog, parrot, 3 birds in the sky. Name the non-living things seen in the picture. Balloons, street light, road, air, pump, vehicles. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો જોવા બદલ આભાર.